Hello everyone, welcome to Vidyarupa Academy. So in the previous session, we discussed about basics of accounting. Accounts na another, bookkeeping na another. What is the difference between accounts and bookkeeping? And what are the advantages of accounting? Why do we do accounting? இதெல்லாம் தான் நம்ம previous sessionல, previous videoல பார்த்தோம். So in this video, we are going to go to a little more deeper into accounting. Accounting concepts and conventions. Okay. Accounting concepts now, these are the principles that govern the accounting. So they are the rules and regulations. Everyone has to follow the same principles, the same concepts of accounting. இப்போ ஒருத்தரும் if they start maintaining accounts as per their requirements or as per their comfort, what will happen? There will be no uniformity. நான் வந்து ஒரு cash basisல accounts maintain பண்ணுவேன். இன்னொரு business they will maintain accounts on accrual basis. Some people will say I will recognize revenue as soon as எனக்கு ஒரு order place பண்ணினதுமே நான் வந்து அது revenue recognize பண்ணுவேன். But some businessmen will recognize revenue only when there is an actual sale. So what will happen? Uniformity irukadu. Uniformity illena you will not be able to compare. And the idea of accounting is to help in decision making. நாளைக்கு பேங்க் லோன் கொடுக்கணும்னா how will they give the loan? They will ask for the financial statements. They will ask for balance sheet and P&L. They will see how much is the revenue, how much is the profit. Business எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எவ்வளோ asset இருக்கு, எவ்வளோ liability இருக்கு, இதெல்லாம் பார்த்து தான் they will give loan to a business. So ப்ராப்பரா ஒரு காமன் யூனிஃபார்மிட்டியோட அக்கவுண்டிங் பண்ணாதான் it will help in decision making, especially to outsiders. So that is why these principles, or which is also known as accounting concepts, need to be followed. Conventions are not basically rules and regulations, but இது வந்து guiding principles. When we follow the rules and regulations, certain guidance, additional guidance is given under conventions. இது ரெண்டுமே every organization should follow. Okay. So now we will see each of the accounting concept. First one, business entity concept. Business entity concept na every business is separate from the owner. Whether it is proprietary, whether it is partnership, whether it is LLP, company, business order accounts are different from personal accounts. நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஓட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்கும்போது பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் will not be considered. ஸோ ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரி பிஸ்னஸ், ஒரு ஓனர் வந்து ஓனர் ஆஃப் அ ஷாப், அவருக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்கு. அந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஸ்வைப் பண்றாரு. ஃபார் த பிசினஸ் பர்பஸ் ஆல்சோ ஹி ஸ்வைப்பிங் த கிரெடிட் கார்டு. நம்ம அந்த பிசினஸோட accounts prepare பண்ணும்போது we will take into account only the expenses incurred for the business. அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸுக்காக அவர் வந்து வித்ட்ரா பண்ற அமௌண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து drawings ஒரு அக்கவுண்ட்டுக்கு டெபிட் பண்ணுவோம். And what will happen to the drawings? Drawings will be reduced from capital. So netta avaroda investment, our business school if he is bringing 10,000 rupees and he is swiping 5,000 rupees, Diwali shopping 5,000 rupees our business oda credit card swipe பண்ணிட்டாரு. So இப்போ அவரோட capital balance will be only 5,000 rupees. So this is your initial capital.
minus drawings will be the closing capital. Okay, because the expenses of proprietor, the expenses of directors, the expenses of the owners of the company, promoters of the company is not a business expense. Okay, and only business expenses and business income will be considered in your accounts of a business. So the business is separate from the owner. That is business entity concept. Second concept, going concern. A business is always expected to continue in future. ஒரு நம்ம business set பண்றோம்னா forever in the year, அடுத்த year, it will continue forever. Again, ஒரு ஷாப் ஓனர் வந்து அந்த ஷாப்போட இன்டீரியர்ஸ் பண்றாரு, ரேக் எல்லாம் வாங்கி போடுறாரு, ஏசி வாங்குறாரு. Why is he purchasing all this? Not for 1 year. அந்த ஷாப் it will carry on for n number of years. அப்படின்னு ஒரு ஒரு தாட்ல தான் he is buying capital expenditure. He is incurring capital expenditure because he thinks that the business is going to continue in future. So going concern concept is that the business will always be assumed to continue in future. That is why we divide the expenses into capital and revenue. Capital revenue expenses, capital revenue income நம்ம ஏன் divide பண்றோம்? ஏன்னா capital expenses and capital income are those whose benefits accrue over a number of years. இந்த இயர்ல மட்டும் நமக்கு அதோட பெனிஃபிட் கிடைக்காது. We will get its benefits over a number of years. நம்ம அந்த ஷாப்ல ரேக் அண்ட் ஏசி வாங்குறோம்னா we are going to use it for 5-6 years minimum. ஸோ அந்த அந்த எசெட்லேருந்து இருக்கிற பெனிஃபிட் 5-6 இயர்ஸுக்கு இட் இஸ் கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு 5-6 இயர்ஸ், 5 to 6 years minimum or based on the number of years that we are estimating. அந்த எசெட்டோட லைஃப் எவ்வளோ இருக்கும்னு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்றோமோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு நம்ம அதோட காஸ்டையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். That is going concern concept. We are dividing the expenditures as capital and revenue because of this concept that the business will continue in future. Third one, periodicity concept or accounting period concept. Now in the second concept and the third concept are related. ஒரு business வந்து we say that it is going to continue in future. நம்ம ஒரு ஃபினான்சியல் பொசிஷன் இப்ப வந்து பிசினஸ் எப்படி போகுது, நல்லா போகுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டதுன்னா how we will reply to that. So for a particular period we need to prepare the financial statement, profit and loss account. ஒரு particular periodக்கு balance sheet as on one date we need to prepare. Then only we will know whether there is profit or loss, how the business is functioning. அதுதான் periodicity concept or accounting period concept. The accounts are prepared for a particular period. Accounts order, I'll use the term financials. Financial statements. Accounts வந்து bookkeeping நம்ம பண்ணி financial statements are prepared for a particular period so that we know the profit and loss for a particular period. And balance sheet is prepared as on one date. Why? Because going concern concept. Our business is carried on forever. So all the capital assets and the capital liabilities will carry forward for the next year. அப்படியே அது carry forward ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால assets and liabilities balance sheet is always as on a particular date. There is a difference today and tomorrow. இப்போ இன்னைக்கு 31st March. 31st Marchக்கு வந்து when we are closing the books of accounts, I have bought certain goods. Okay, and I have not paid for it. So என்ன ஆகும், அவர் வந்து கிரெடிட்டாரா இருப்பாரு 5,000 rupees அப்படின்னு.
He'll come on the liability side. நான் அவருக்கு pay பண்ணணும். Liability na என்னது? Liability means what I have to pay to somebody. I am liable to pay to somebody. Then that is known as a liability. Amount that is payable is a liability. ஸோ 31st மார்ச் 1st ஏப்ரலுக்கு நான் அவருக்கு அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டேன். ஸோ 31st மார்ச் பார்க்கும்போது இவரோட அமௌண்ட் வந்து இட் வில் கம் ஆன் த liability side of the balance sheet as an amount payable. And 1st ஏப்ரலோட balance sheet எடுத்தா இருக்காது because I have paid that amount. So going concern concept is for all these capital liabilities and capital assets that will come in the balance sheet, and because the business is getting continued in future, நாளைக்கும் என்னோட business operate ஆகும். 31st March ஓட my business is not getting closed. So if I have purchased some amount from a creditor, I can pay that back on the next day. Okay. So this is periodicity concept. Then money measurement concept. இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மணி மெஷர்மெண்ட். only those things that can be measured in monetary terms will be recorded in accounts. Love and affection, help, all these are not they are qualitative items. They cannot be recorded in monetary terms, and hence it will not form part of your accounts. Accrual concept. Accrual concept is one of the most important concepts. Accrual concept என்ன சொல்றாங்கன்னா, accrueனா என்னது? Accrue means that is due or payable or receivable. This is known as accrual concept. நம்ம வந்து இப்போ expenses we will record based on accrual concept. I have taken a shop on rent. Okay, rent 10,000 per month. March month in the rent has to be paid by 10th of next month. Okay, so March la my accounts na என்னோட accounting period நான் select பண்ணியிருக்கிறது April to March, 12 months, April to March. Okay, so March ஓட rent 10,000, it gets paid only in April. Okay, but March la I have used that shop. So I am due to pay my landlord 10,000 rupees because I have used it in March. So accrual concept says நீங்க அந்த சர்வீஸ் அவைல் பண்ணிட்டீங்க, ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க, இல்ல அந்த குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you need to recognize the expense also. It is not on payment basis. You have to recognize the expense as and when you have received or you have availed the services or received the goods, and the amount becomes payable. இப்ப நான் வந்து அந்த ஷாப்பை அந்த மார்ச் மந்த் யூஸ் பண்றேன்னா that means I am availing the service. So I am due to pay my landlord March rent. So I need to book the rent in the month of March and not in the month of April when I am actually making the payment. So it is not the actual payment that is important. It is the actual availment of service or receipt of goods that is important when you recognize the expense in the books. That is accrual concept. The next is dual aspect concept. Dual aspect concept na என்னது? Dual aspect na asset is equal to capital plus liability. This is our most important equation in accounts. Okay, so every debit will have a opposite credit. This is the dual aspect. The accounting that is maintained by most of the organization is under double entry system, and the double entry system follows dual aspect concept where there is a debit and a corresponding credit.
And always debit and credit should be equal. அப்பதான் நம்ம accounts tally ஆகும். That is dual aspect concept. Then next is matching concept. Matching concept என்ன சொல்றாங்கன்னா revenue and expenses should be matched. Only when we match the revenue and expense, we will identify what is the correct profit and loss. So revenue and expense should always be matched. இப்போ இந்த year நான் வந்து if I made a sale of 10,000 rupees, இந்த சேலுக்கு what are the different type of expenses that I have incurred? I might have purchased certain goods, services I would have availed, rental இருக்கும், ரெண்டல் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஷாப்னா குட்ஸ் வாங்கியிருப்போம், லோடிங் அந்த வாங்கின குட்ஸை அன்லோட் பண்றதுக்கு வி வுட் ஹவ் பேட் தி அன்லோடிங் சார்ஜஸ். தென் ரெண்டல் இருக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும், ஒரு ஷாப் கீப்பர் வச்சிருப்போம், ஷாப் கீப்பருக்கு அவரோட சேலரி. So these are all expenses which are incurred towards earning this revenue, the sales that is in for the month of for the year. 10,000 rupees sales na on the 10,000 we have availed different services and purchased goods. So matching concept says that the revenue and expenses should be matched. இப்போ ஒரு ரெவென்யூ இருக்குன்னா அந்த ரெவென்யூவோட என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு அந்த இயர்லயே நம்ம புக் பண்ணணும். ஸோ எக்ரூவல் கான்செப்ட் அண்ட் மேட்சிங் கான்செப்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். எக்ரூவல் கான்செப்ட் என்ன சொல்றோம், வாட் எவர் எப்போ நம்ம அந்த சர்வீஸ் அவைல் பண்றோமோ, எப்போ அந்த குட்ஸ் ரிசீவ் பண்றோமோ இம்மீடியட்டா நீங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க புக்ஸ்ல. ஏன்னா நம்ம சேல்ஸ் ஆல்சோ would have been made in that year. So matching concept and accrual concept are somewhere related. So all these concepts are related to one another. நம்ம ஒரு கான்செப்ட் சொல்றோம்னா அதோட ரீசன் will be there in the other concept. Okay, this is matching concept. Then we go to realization concept. Now, realization concept, matching concept again related. Expenses accrual எப்ப அதை avail பண்றோமோ, எப்ப அந்த goods purchase பண்றோமோ நம்ம அதை record பண்றோம் and it is matched to the revenue சொல்றோம். Now when is revenue recognized? Realization concept. Revenue is recognized only when it is realized, or sales is recognized only when it is realized. Okay, so only when it is realized meaning it should actually happen. இப்போ எனக்கு நான் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றேன். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா ஐ நீட் 10,000 units of a product. I am receiving a purchase order. The shopkeeper is receiving a purchase order that he needs 10,000 units of Britannia biscuit. 10,000 numbers. Purchase order வந்ததுமே he should not recognize the sale. ஏன்னா purchase order can be withdrawn also. So it is still not realized, or he has received a quotation. எனக்கு 10,000 units of Britannia biscuitsக்கு எவ்வளோ ரேட்ல கொடுப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு quotation வந்திருக்கு. Quotation வந்த உடனே he cannot recognize the sales because it is still not realized. When does it realize? When he actually delivers the goods and he provides an invoice. அப்பதான் அந்த realization நடக்குது. So then only the goods can be, or the sales can be recognized. With respect to services also, services வந்து நம்மளால we will not be able to correctly identify. So rental ஒரு landlord இருக்காரு, அவர் வந்து அவரோட வீடு ரெண்டுக்கு கொடுக்குறாருன்னா when is the realization happens? At the end of the month. At the end of the month, when an invoice is generated, we will say that the services or the sales is realized. So only at that point you can record your revenue. That is realization concept. Last one, cost concept. Cost concept na enadhu? Cost na record all the assets, all purchases, everything at cost. Mainly this applies to asset. Asset or value keeps changing. So ipo or one piece of land, if you say a piece of land might cost
would have cost around 10,000 rupees back in 2000. Okay, இப்போ 2025ல because money value is also depreciating, there is a lot of changes, inflation irukku. So all, because of all this, now the same land which was brought at 10,000 rupees back in 2000, it might cost somewhere around 10 lakhs now. ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸுக்காக இந்த லேண்டை 10,000 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். நவ் த லேண்ட் இஸ் அட் 10 lakh, மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தா 10 lakh. But in my books, I will show it only at cost at 10,000 rupees. I cannot revalue. ஒரு வாட்டியும் நான் வந்து அதை மார்க்கெட் வேல்யூக்கு மேட்ச் பண்ணி I need not show it in my books. That is cost concept. Cost concept or historical cost concept. Record all expenses, all capital expenses at cost. At the cost that is incurred to purchase it, to install it, at that cost, you will show the assets. That is cost concept. Okay, so with this, we are finishing all the concepts or the principles of accounting. Every organization should mandatory follow these concepts. Okay, it is a mandatory concept that has to be followed by all organizations. Next, we will see conventions. Another conventions, accounting conventions. Na another. So next we are going to see accounting conventions. There are 4 accounting conventions: consistency, conservatism, materiality, and full disclosure. So all these accounting conventions, they are guiding principles to the accounting concepts. Accounting concepts tells you how to record the transactions. Accounting நம்ம எப்படி books of accounts we should record the transactions. The ரெண்டு double entry concept. So there is a debit and a credit. Accrual concept. If, as and when it becomes due, the expenses should be recorded. So how and when to record in the accounting principles will tell us. Accounting conventions வந்து அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது certain additional things that we should keep in mind. That is what accounting conventions are. Consistency. Consistencyனா நம்ம ஒரு பாலிசி ஃபாலோ பண்றோம்னா அந்த பாலிசி ஆஃப் அக்கவுண்டிங் கன்சிஸ்டன்டா ரெகுலரா அதே பாலிசி ஃபாலோ பண்ணணும். லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஸ்டாக் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல அக்கவுண்ட் பண்ணலாம். ஃபிஃபோ மெத்தட், லிஃபோ மெத்தட், அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், இந்த மெத்தட்ல எல்லாம் we can record. இப்போ நான் வந்து ஒரு மந்த்துக்கு ஃபிஃபோ மெத்தட் if I'm using, I should consistently use FIFO method. நான் நெக்ஸ்ட் மந்த் லிஃபோ யூஸ் பண்ணி திரும்ப ஃபிஃபோ யூஸ் பண்ணி திரும்ப லிஃபோ, ஐ கேன் நாட் ஸ்விட்ச் பிட்வீன் த மெத்தட்ஸ். கன்சிஸ்டன்சி சேஸ் அக்கவுண்டிங் பாலிசி ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா அதே பாலிசி எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. செகண்ட் ஒன் கன்சர்வேட்டிசம். கன்சர்வேட்டிசம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆல் ப்ராபபிள் எக்ஸ்பென்சஸ், provide for all expenses and losses, okay, and record revenue only when it is recognized or realized. That is conservatism concept. இப்போ 2020ல எனக்கு ஒரு ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு that I have to pay tax additional 10,000 rupees. 2020 ஓட சேல்ஸ்ல there is some mismatch and then you have to pay 10,000 rupees extra. நான் வந்து இப்போ பே பண்ணல. I have gone for a suit or I have filed a case against this. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டோம்னா இமீடியட்டா நமக்கு அதோட வேர்டிக்ட் வராது. இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ அரௌண்ட் 2025 ஆயிடுச்சு. 2025ல கோர்ட்ல சொல்லிட்டாங்க, நோ யூ ஹாவ் டு பே திஸ் 10,000 rupees. இட் இஸ் ஆக்சுவலி டியூ. நீங்க பே பண்ணல அந்த டாக்ஸை 2020ல நீங்க பே பண்ணணும். இப்ப நான் இந்த 10,000 rupees 2025ல அக்கவுண்ட் பண்ணா மேட்சிங் கான்செப்ட் அடி வாங்கும். Matching concept and the income and expenses of 1 year should be matched. This is an expense relating to 2020. 2025 நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் அந்த அளவுக்கு it is going to come down. So my financials will not reflect the correct position as of today. இந்த இயரோட ப்ராஃபிட் அது கரெக்டா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. So what we have to do? We need to record it in 2020 itself as per conservatism concept. Even though on the point we don't know if the payment is required or not, but we need to provide for that expense so that in future if it happens we are able to take it into account. Okay, so record all probable expenses
Even if there is a probability, you have to provide. That is provision. Provide. The term used is provision. Provision, or to provide the expenses. Third one, materiality concept. Materiality and full disclosure concept, we can take it together. Materiality concept says the material information that is required for decision making should be recorded in the books of accounts. All material information na the information that will help in decision making. Okay, that should be recorded in the books of accounts. Full disclosure சொல்றது, you have to disclose all the information that is required for decision making. Okay, so if there is a fraud or the shopkeeper who was appointed, he took there was a theft whereby he took some quantity of goods and then he never turned back. He never came back. So we need to record this loss by theft in a record பண்ணணும். இல்ல ஒரு ஃபயர் வந்துடுது and stock எல்லாமே அப்படியே got destroyed. The stock that was destroyed should be valued and it has to be recorded in the books as loss by fire. அப்படியே அதை நம்ம ஸ்டாக்ல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு எங்கேயுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா that is wrong accounting. We have to disclose any fact that will affect decision making, that will impact the decision making of a third party should be disclosed. That is full disclosure. ஓகே, மெட்டீரியாலிட்டி மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்குன்னு எல்லாம் இந்த 1 ரூபி 5 பைசா 2 பைசா 3 பைசா அப்படின்னு இல்லை. The material information that should be disclosed. That is why we see that in bigger organizations, நீங்க அவங்களோட financials பார்த்ததுன்னா it will be in lakhs ன்னு போடுவாங்க. Amount in lakhs. Financial statementல நம்ம profit and ஒரு expense and income amount in lakhs ன்னு இருக்கும். இல்ல round off பண்ணிருப்பாங்க. Why you are rounding off? Because and the பைசையில இருக்கிற information is not important enough, material enough to impact your decision making. Rather, அது confuse பண்ணிடும். நம்ம ஒரு crores of amount, இப்ப நான் 10 crores இல்ல 10 lakhs அப்படின்னு போடுறதுக்கும் 10 இப்படி போடுறதுக்கும் this is easier to read, it is easier to understand இல்லையா? So அதுதான் materiality concept, material information. So rounding off comes under materiality concept, whereby அந்த பைசையில இருக்கிறது we round it off because of materiality concept, because that does not materially affect the decision making. Okay, so with this we will close the class. Do subscribe to the channel and stay tuned. We will have weekly videos covering all the topics of paper 2, fundamentals of financial accounting and cost accounting.